Okay, so we continue with module 4 and for some people, ito yung pinakamahirap. This has been the major Waterloo for most people. In fact, may mga tao na pagdating dito sa may literature review, nagpapagawa pa sila sa iba. Nagpapayat sila just to be able to get a review of literature. In reality, pag maganda yung review of related literature mo, actually this is the basis whether your research will be a good research or not. Kasi, ang number one talaga, if you wanna make a good research, dapat you should study. First, you have to read the results of the literature that was done before. No? If you will look at uh, the Google Scholar, no? Pag tingnan mo yung Google Scholar and then try to read through it, no? Tingnan mo yung unang-unang landing page ng Google Scholar. Ang nakasulat doon ay standing on the shoulders of giants. And guess who said those words? O nag-Google ka pa. Si Isaac Newton. Okay, si Isaac Newton ang nagsabi ng standing on the shoulders of giants. I think before he was regarded like, one of the brilliant minds before, and it was said that he was asked the question, how do you feel to be like the most brilliant person in the planet? And he said, I don't know if this is false humility, but he said rather humbly, no, I just stood on the shoulders of giants before me. He is referring to Galileo, Tycho Brahe, those people. Okay? So, ang idea ni Google Scholar that in order for you to These are the top results. Sorry. Look at my Google Scholar. Binanggit ko lang yung Google Scholar nag-activate siya, okay? So he wants you to look at yung what are the results of this similar topic from other authors. Okay? Kaya nga in some schools like ako when I took my first masters in educational management sa Lasal, ang comment lagi ng teacher doon is that ang literature hindi dapat yan nasa chapter 2 or 3. Some schools have it later. Dapat yan nasa umpisa. Kaya nga ang chapter 1 ngayon is the problem and a review of literature. The problem and a review of literature. Kumbaga it's part of the first chapter. Because if you want to state the problem, the next phase, the next logical phase is to find out anong sabi ng literature tungkol dyan, right? Kasi pag hindi nyo siya na search, parang ang ending nanguhula ka lang eh. Your research is just opinionated because you didn't bother to look at the results of other people. Etong mali ng mga students. Sometimes they would come up to you and say, sir, pingin ng topic or something. O pingin naman ng research. Kung ano kaya pwede mo research? And you would always say, di magbasa kayo. Ano ba yung mga ginagawa dati? O kahit nga sa may schools. Buklatin nyo yung mga thesis sa school. Kasi matutuwa kayo pag nakita nyo na, ito pala, nirecommend pala to ng batch before. So why don't I do it? Right? Hindi. Lagi na lang, pag nursing. Again like kong favorite ang nursing kasi ang dami kong naturuan ng nursing. There was even a time in the history of my former school na there was a time when I alone, okay, siyempre may advisor, but I alone advised, may kinalaman sa statistics and all that, 50 groups. You were talking about 50 groups, one after the other, visiting your office, etc. Pare-pareho halos ang kanilang result, yung kanilang topic. May topic about newborn screening, difference ng pag-inom ng ano yung effect ng pag-inom ng pineapple juice and all that sa lowering ng cholesterol level, whatever. So tapos meron pa yung walang kamatayan na alumni tracer,
at saka yung ating stress level sa pag-OJT, pag-internship ng mga nursing. Naku, paulit-ulit na lang yan. Sabi ko, hindi pa napag-ano na yan, over-research na yan. Tingnan nyo yung mga paper last dati. So, yun ang idea ng review of related literature. You look at the literature that was done before you and then find out kung saan ipapasok doon. Asan yung gap. Okay? So, ako, nung susulat ako before ng thesis ko in Lasal, ang topic ko something to do with motivation in education setting. Sa educational leadership and management. And lumabas yung Pygmalion, favorite ko yung Pygmalion effect. High expectation, high performance. Okay, so may mga moderator dyan, yung feedback and all that. So, ang literature yan, laging napupunta dun sa mga sulat niya, mga Eden, and mga gumawa ng literature sa Pygmalion effect, no? At if you will look at it, titingnan mo, si Eden ginawa niya yan sa military, tapos may gumawa naman ng high school, may gumawa ng college, whatever. Tapos tingnan mo, meron bang gumawa sa middle, sa Far East Asia, no? Kung ano naman, baka naman sa masters, pwede mong lagyan yun. O kaya sa employment, sa employees, meron bang gumawa na ng ganyan? O kaya ang industry nyo naman ay hindi education sector, hindi military. What about in the restaurants and hotels and all that? So, di ba, marami kang pwedeng pag-applyan ng research kung nagbabasa ka lang. Kasi pag nagbabasa ka, lahat ng recommendation nila, lahat ng gap na tingin mo, teka, hindi nakita to ha. Alam ba, katulad nun, high expectation, high performance. Hindi nababanggit ang religion na karamihan sa atin may mga sekta tayo dito, no? For example, ang mga brothers natin sa Iglesia ni Cristo, for example, they don't engage in yung nagsa-strike, ano, nagra-rally. For example, part yun ng absenteeism, for example, baka may effect yun, 'di ba? Kasi sa religion nila bawal yun, talagang importante na mahalin mo trabaho, which is a good thing, right? So samantalang for us Catholics, hindi naman yun super important, hindi yung pinasabi. So, baka sa atin, mas maraming nag-absent, right? So, parang ganon. You have to look at it from those things. So, tingnan mo yung saan po pwedeng i-apply ang research mo, right? So, continuing. Actually, wala pa tayo second slide. Okay. So, yung review of literature is literally a review. Okay? Kaya nga review. Ibig sabihin, nire-review mo to look again. Parang research din naman, no? You are searching again. So, review, look again at what was written already in your topic. Ang dami akong estudyante na pag dumating sa puntong ganito, sabi niya, Sir, wala pa po kasing literature review yan eh. Wala pa po akong makita. Of course, sometimes sa sobrang kakaiba ng topic mo, pag sinearch mo yan sa literature review, nasa Google search, sa Google Scholar, parang lumalabas, wala ka makita. Akala mo lang wala, pero meron. Meron. Hanapin mo lang. Minsan, kaya nga related hindi naman talagang saktong-sakto. Huwag naman pilited literature. Kailangan, related naman yung review mo, right? So, titinan mo muna kung halimbawa, katulad ng sinasabi ko, Pygmalion effect. No? Halimbawa, lahat ng Pygmalion effect ay nasa lumang-luma na. Wala na yan. Over-research na yan in the past. So, what about high performance, high expectation? Right? Baka may bagong name yun. So, pwede mo siyang gamitin sa ganun. So, it's literally a review. So, para kang naggagawa ng meta-analysis, right? So, parang ganun. Ng meta-analysis ng mga researches na nagawa in the past, right? So, it involves, sabi dito, major process yan that leads the researcher to a past theory. So, maaaring past theory or sometimes even past theories about it. So, parang may meta-analysis nga what did, Piaget said about this, alright? What did Fermat, sa theorem niya, did in this kind of equation, whatever. So, yun po yun. So, it involves a systematic identification analysis of documents containing information related to the research problem. So, may mga phases po yan. Ang una is initial search. Usually, the initial search, pertinent publication, very, very quickly lang to. Para lang malaman mo kung i-pursue niya yung study o hindi. So, sa initial search, usually, sa methods of research 1, ito yung ginagawa mo.
Okay, baka mag-wait kayo ha. Ito ang ine-exact ko sa aking mga estudyante. I'm trying to ask from them, not just, baka yung iba sa inyo, ilang literature review ang hinihingi? 5, 10, 15? Okay? Sa amin, ang hinihingi ko sa mga estudyante ko ay 50, 50. Baka sabihin nyo, ay sobra naman. Yung unang ninawa ko to sa paper, sa seminar, sabi ng mga teachers, ay grabe naman, ang dami naman. Hirap na hirap mga akong magawa ng 10. Oo, nung araw kami ganun. Hirap na hirap kami maka-10 kasi pupunta pa kami sa National Library. But later on, I will show you na hindi mahirap yon. Akala nyo lang mahirap pero hindi. I will show you how ang dami ng paper, ang dami ng software ngayon na kayang gumawa nga ganyan, no? Mendeley desktop and all that. Pwede mo siyang gamitin, right? Basta nandoon na lahat ng mga literature mo sa iyong desktop, right? Tapos pwede, of course, ang walang kamatayang Google Scholar, kung gusto mo ng free searching, right? Kung sa inyo ay may mga academic one, Eric Digest, and all that, lahat po yan ay nakakatulong. So, initial search, siguro mga 10, 15, okay na po yun. Para sa akin ha. Kasi para at least meron ka ng good grip about what you're going to go through. Kasi baka mamaya sa umpisa, akala mo lang okay, ang dali pala nito. Tapos sa dulo, naku, wala na pala akong makita, right? So, mahirap. Kaya kailangan gawin mo na sa initial search, medyo maganda na. Sa secondary search, yon medyo in-depth na to. Dito na yung talagang ilalagay mo na lahat. At tandaan natin, ang review-related literature, hindi po to pahabaan. Kailangan lang may logical sequence yung ating pag-review. Okay? Merong tayong way dyan para magawa natin yan. Okay? Yung review-related literature is important because the reviewed literature serve as the foundation of the proposed investigation. Diyan ka ngayon gagawa ng theory, diyan ka magdodraw ng theory. Anong po pwede mo isama sa study mo. Dito ka nga pipili ng variables kung tutusin. For example, in the paper, in the literature before, lagi lumalabas ang socioeconomic status. So, you decided to include it. So, siyempre, kasi nga laging lumalabas. O, halimbawa, lumalabas ang religion dun sa isang paper, doon. Sa isang paper, sabi, hindi, wala namang kinalaman yan. Hanggang sa dulo, sabi mo, ay, hindi ko na isasama ang religion. Kasi karamihan naman ng respondent ko, puro Catholic or Christian. Right? So, pwede mo ngayon alisin yun. So, those are the things that review of literature does. Okay? More specifically, the review of literature will help the researcher provide the conceptual or theoretical framework. Importante yon. As I said, ito ang basihan ng ating framework. It gives the researcher a better understanding of his chosen topic kasi nga may pinanggagalingan na ngayon ang iyong paper. Tapos, it is a thorough of related literature will give the researcher a feeling of confidence. Kasi nga, hindi ka na ngayon nanguhula lang. Ay, sasabihin ng panelist mo, sigurado ko bang yan? Tama yung ginagawa. Ay, nandun po yan sa paper po ni Honesto Laksamana, 2012, for example, or whatever. Sino man yung pinagbabasihan mo, right? So, a good review of literature gives information about the methods. Yan pa, isa. Pero mo, pag meron kang literature, yung methods niyan, pwede mo nang gayahin yun. Kasi, di ba, replication yan eh. Yung population and sampling, paano niya ba ginawa? Ano yung instrument na ginamit niya? Ito pa pala isa. Sa pag-review of literature review nyo, mag-review nyo yung literature, ang instruments used, mga statistical computation, di ba, makikita nyo yan from the previous studies, right? Ako, ang style ko dyan, I am writing to the authors. Kasi gusto naman nila yan na masasite sila eh, right? So, sabihin nyo sa kanya, I'm a doctoral student, I would like to include your paper in my methods, talingin nyo kung pwede niyang ipahiram sa inyo o ipagamit sa inyo yung instrument, no? Free of charge kasi kayo estudyante lang, whatever. So, karamihan, most of the time, they are very glad to help, no? Of course, yung iba will ask for a minimal fee and okay na rin ulit, no? So, you just cite them. Yun ang pinakamagandang dapat yung gawin. Okay? Malalaman mo yung mga weakness and strength ng studies mo. Hindi ka na magugulat pag nagtanong sa panel because binasa mo siya eh. Okay? So, lahat ng mga pros and cons, lahat ng mga iba-ibang results, makikita mo yan sa review of related literature. Okay? Ito yung mga classification ng literature, no? It may be classified as academic or research literature. Ang tawag din ay pwedeng scholarly. So, ito yung mga literature na written and reported primarily for
an academic audience. So, scientific manner to. So, academic and research literature, usually sa mga journals yan nakikita, right? Mga peer-reviewed journal articles. Usually, mga theories, methodologies. Makikita mo naman usually sa Google Scholar, laging merong kasamang school yung kanilang yung author, no? Lagi siyang attached sa isang school kasi yun ang nagpapa academic sa kanya, right? Okay, conference proceedings can also be a source of it. Ito yung tipong nagkakaroon ng mga abstract presentation, pinapublish ng mga organizers ng academic conferences. So, mga previous researches, mga thesis and dissertation, may mga sites na nagbibigay niyan, no? For example, in LaSalle, when I was in LaSalle, meron silang napakagandang OPAC na of course yung OPAC nila pwedeng mag-view sa school, pero kung enroll ka sa kanila, you can view it from outside. Tapos meron din sila yung PALS, yung DLSU, PULSE. I don't know if it still works now as it worked for me before, kasi before talagang yung mga library ng UP Diliman, Ateneo, UST, CSB, ganyan. Ang daming kasama doon, no? Try to search it. Ngayon kung syempre meron namang connection sa mga library natin sa mga library sa ibang school, right? Pwede kayong pumunta ron. At least pag na-search niyo na siya sa site sa OPAC, no, ng LaSalle, alam niyo na kung anong call number ng gagamitin niyo, right? Kasi kung thesis 'yun, hindi mo na ma-view, hindi mo malalabas 'yun. Yung iba may abstract nakikita mo online, kasi yung nakikita ko nung nagre-research ako, I can see the abstract. So, in fact, may mga time nga na hindi mo na kailangan yung pasahin yung buong research. Alam mo na more or less what happened in the research. At least alam mo na yung key, the critical method that they use and whatever. Pero syempre, if you have a paper na talagang kailangan mo talaga sundan, yun, dapat basahin mo talaga yung through and through para hindi ka na mahirapan. Avoid plagiarism, yan pala, no? Okay, another one is yung teaching o kaya conceptual literature. Ito yung mga galing sa textbook. As much as possible, huwag tayong gagamit na ng textbook sa thesis, right? Kasi yung textbook, too late na yan eh. Okay, halimbawa, ang date ng libro is 2008. For example lang, right? 2020 na ngayon, 12 years ago na. Actually, nung sinulat yan ng author, 10 years ago pa ng publication. So, 1998 yan, sinusulat na niya. At ang data niya ay 10 years ago din. So, di ba? So, alam ba, nagsulat ng libro yung tao ngayon, 2020. Actually, yung datang yan comes from 2000, 2005, 2006. Mukha lang siyang okay kasi bago-bago pa. Pero later on, ma-realize mo na luma na yun ang textbook. Kaya nga textbook eh. Di ba? Hindi na yan masyado updated. Mas mahalaga talaga pumunta ka sa mga online na mga journals, ganyan, so that you will be updated. Makikita mo sa Google Scholar, may mga published articles dyan na 2020 ngayon, 2020 din, di ba? Kasi updated talaga sila, right? Yung mga natatanggap na, for example, for paper presentation, advance. Pero may mga tayong mga iba pa, no? Case studies, pwede rin yan dyan. Magazines, trade journals, government reports, and business report. Eto, dito tayo magdi-differ dyan. Of course, while we say na ito ay conceptual literature, ako I would naman say na I would dare say na hindi naman to sinasabi na hindi siya academic source. 'Di ba? It may be held that it is of lesser value, lalo na from some people, no? Ako hirap na hirap ako nung nagtitesis ako sa MBA diyan kasi ang akala ng mga teacher ko parang mas maliit na ang value ng mga government reports at mga business reports. But in reality, sa business, ano ba ang dapat mong titingnan, di ba? Results yan eh. Kailangan mo independent variable mo ay talagang tunay. Ano pa ba ang mas tunay sa audited financial statement, right? Lalo na pag stock market ang pinag-uusapan. So when you're talking about stock market, how can you shy away or how can you move away from the data of economics, no? O, di ba? Hindi po siya dapat mababa ang tingin sa mga business reports, lalo na kung annual financial statement siya na audited, right? Okay, newspaper, subject to bias yan, lalo pag editorial, natural, hindi mo dapat isa-cite yan. Internet, kailangan reputable yung source, right?
Okay? Kailangan daw yung idea natin from other field ay sometimes nagagamit mo naman sa field na pinupuntahan mo. Halimbawa, ang magandang example ko dito yung lean thinking. Ang lean thinking is a concept that was derived from manufacturing, right? Pero it can also be used, for example, in accounting. So lean accounting, o kaya sa school, lean management in schools, so lean schools. So yun pwedeng gamitan ng mga horizontal thinking, right? Okay, another one na dapat natin i-consider really, no, pag nagtating tayo ng literature review is, ano ba ang dapat nating tanungin? What are we going to ask ourselves? Ano, para kung itong literature ba to, isasama ko ba to o hindi ko ba siya sasama? Alright? So, ano ang mga choices natin? Ano ang ating mga questions? First of all, is it relevant? Is it relevant? Relevant ba to sa aking paper, no? Baka nang pampahaba lang yan, hindi po. Kailangan relevant siya. It should be coming from a reputable source. It should present a compelling theoretical argument or rigorous empirical result. O kailangan maganda yung it is good. Kailangan yung kanyang result, empirical result ay good results, right? Ano naman ang motives ng author? Ayan, kailangan mapakita natin 'yan. Anong dahilan bakit ginawa niya yung paper na 'yan? Kasi doon malalaman bias ba 'yan o hindi 'yan bias, right? Ano pang pinanggagalingan niya? Bakit ba niya ginawa 'yun? Kasi introduction yung usually, right? Okay? Ngayon, may mga structures naman to. Sometimes, meron tayong structure na chronological. Lalo if you're doing historical research, usually, nililigan natin yan ng chronological yung approach, right? Pero not necessarily all the time. Hindi naman kailangan chronological na hindi naman, lalo na pag ang approach mo ay more of themes, no? Thematic. So, hindi yan chronological. Pag chronological is, ito muna nangyari, ito susunod, whatever, no? Pero yan sa mga developmental. So, this is how a chronological structure is, right? Time period 1, concepts are discussed in this time period, qualitative work regarding these concepts, quantitative work, examining constructs. So, pwede mo sabihin, itong time period ito yung mga work, ito yung mga qualitative researches dyan, itong quantitative research dyan. Time period 2, mga ba ito, pre-Hispanic, Hispanic, ito naman lumabas, ganyan, whatever. And then modern age, ganito naman. So, yun, chronological yan. Pero usually, ginagawa mo yan if there is a reason for you doing it. Like, developmental ba ang presentation mo? Ganyan. So, that's how it's done. Okay, conceptual and thematic structure, yung sabi natin, meaningful theme. Halimbawa, ang topic mo has something to do with the themes, halimbawa yung qualitative research to, and it's about the qualities of our ancestors, Filipino ancestors. So, pwedeng yung mga theme nila, yung mga qualities nila, okay? Yung nationalistic nature ba, o di meron kang doon, no? Mga researches tungkol doon na sinabi ni ganito, ganyan, whatever. So, iba na naman susunod, helpfulness ba, or whatever, yung team spirit, barangay team spirit, something like that. So, those are your themes maybe. So, this is how it's done. Okay, yan. Magkakaroon ka ng construct 1, okay? Construct or theme 1. And then, define mo yung construct na yun, commonalities, differences, how it evolved. Ayan, paano mag-evolve yan. May mga empirical studies ka dyan, and then you operationalize. Okay? Tapos, construct 2 na naman. Ganun din, define. Tapos, how is it related to construct 1? So, lagi mo lang babalikan sa construct 1. So, ganun po ang paggawa ng thematic structure. Papunta dito sa construct 3, tinan mo, i-relate mo na sa construct 1 and construct 2. And then empirical study, sometimes binibigyan mo yung qualitative and quantitative results and examination, pati yung mga relationship nila between construct 1, 2, and 3 na. Dito 1 lang, and then 1 and 2. Dito sa kabila 1, 2, and 3 na. Alright, so just read through it. Yan ang mga ginagawa sa thematic. So, when reviewing literature, the researcher should keep in mind the objectives of the research. Keep in mind the objectives. That's why, again, babalik na naman tayo sa ating hack. Kailangan, doon tayo magsisimula. Doon din tayo magde-develop.
So, yung objectives natin, dapat nandoon yung ano ng literature. So, kung ang approach doon ay thematic, dapat bawat box doon ay meron kang thematic, meron kang construct na, na pinagbabasihan or pinag-iisipan maigi, no? Okay? So, begin with the latest books. The surveyed material should be as recent as possible. No? Dapat medyo recent yan. Read the abstract or summary section of a report first. Ginagawa ko ito maigi. And then, titignan mo kung relevant ba yun sa'yo. And then, group together similar topics. This is what I usually do. No? In fact, gumagawa pa nga ako din ng Excel file na kung saan it's divided into columns, no? May column 1, maaring yung author ng article, yung date, yung title niya, next, and the fourth, ano nakalagay sa abstract, and then isa-summarize mo yung abstract, ano ba ang effect nito sa iyo, and then lalagyan mo ngayon siya ng theme, for example, no? So halimbawa ang theme nito is about, okay, the Filipinos cooperation. Tapos makikita mo na naman yun sa susunod, no? Filipinos cooperation. O, paggrupo mo na yan. Kaya pag gumagawa ka ngayon ng literature review, pagsasama-samahin mo na yun, you will decide which comes first. For example, what comes first is nationalism. O sabihin mo na the Filipino nationalism has long been recognized in the work of Reyes, whatever, 2015, he shared that blah 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 blah, ganyan yan. Tapos pwede mo sabihin yung susunod, no? On the other hand, ayan, kung ano man, or in addition, blah blah blah, iba na naman sasabihin mo, and all that. And then, pag meron magkahawig na literature, pwedeng in one paragraph, pwedeng magkasama na yung literature na yun na sasabi mo. Halimbawa, sasabihin mo ganito, no? In Atento, 2019, and Atento Espelita, 2017, then they mention something like that. So, pwedeng ganun yung banat mo. Right? So, ayan. Group together sila na. Note down the complete bibliography. Ito, importante to. Kaya ako, ang ginagawa ko, ay doon pa lang sa umpisa, sinusulat na natin talaga yan. No? Or, ganito, mayroong mas magandang approach dyan. No? I will show you in a bit. Hindi, tapusin ko na muna to and then I'll show you in a bit. No? I'll just add in this video yung paano ginagawa sa Google Scholar, right? So, hindi na yun kailangan. Dati dito, ino-note mo pa. Dati ko, tinulagay ko pa sa notepad yan. Para hindi ko makalimutan. Kasi ang dami mga estudyante na sa dulo, sasabihin niya, sir, nakalimutan ko na po kung paano ko yan, saan ko nakita yan. Di ba? Kailangan meron kang search histories on file para malaman mo kung saan nakita yan. Kasi pag sa dulo, nakalimutan mo, nang hirap na pong balikan yan. Lalo pa kung ang literature mo ay 50. Mahirap po yun. Okay? Ito tayo yung mga usual databases. Yan, ERIC, PsycInfo, PsycArticles, Academic Search Premier, yung EBSCO, yan, EBSCO Host, Professional Development Collection, yung mga EBSCO, diba? Academic One File, mandyan din yan, no? So, basta, ProQuest, ProQuest sila, and then, a lot of other online journals na maaaring sinusubscribe ng inyong library. Web of Knowledge, Google Scholar, of course, yung pinaka-favorite sa lahat, and then WorldCat, or JS Store, yan, lagi yan, no? Malabas yan. So, key points. The most important thing stage in literature is how to start. Kasi pag simula ka na, okay na eh. Ang hirap talaga magsimula. So, kailangan sulat ka lang ng sulat, right? But, ang most important sa dulo is how to stop. Kailangan pag you've drawn enough at nakita mo naman nakita mo na lahat na, sasabi mo na lahat ng dapat sabihin, you should learn to stop. Okay? Now, I've discovered one software that I use in writing, no? Writing novels, whatever. Ito yung software na to. Papakita ko lang. Ayan. Ang tawag sa software na yan ay Scrivener. Ang maganda sa Scrivener is meron siyang pag-group ng mga supposed to be kasi para sa pagsulat ng mga screenplay and all that or novel. So, halimbawa, isusulat mo muna yung scene 1, whatever, no? Pwede mo gamitin yan sa pag-literature review kasi, for example, ang imbis na scenes, ang gagamitin mo ay themes, right? So, theme 1, ito yung literature. Sulat ka lang ng sulat doon. Bubuksan mo lang. Ang ganda kasi nito I don't have time na to share it with you, but just discover how to use it. So, pwedeng gagamitin mo ang parang makalagay siya na parang may index card, right? Susulat mo dito ngayon lahat ng mga nakita mo sa literature na yan. And then, pag nakita mo, ay, hindi to dito sa time ano to.
sa timeliness to or whatever, kung ano man yung theme na susunod, no? Parang in vivo to eh. Although ibang klase naman yun, no, sa qualitative research yun. But ito, hindi na to nag-coding ka lang. Ito, diretso na to ng sulat, right? So, yun ang kagandahan naman nun. Right? O, yun yung key points. Okay? Meron pa eh, teka, baka tayo Okay, so ito po yung mga references natin. And thank you very much for listening. Okay. Wait pala dahil papakita ko muna yung Google Scholar how we do it, right? Okay, I'll show you how to do the Google Scholar, yung mga konting secrets sa Google Scholar. So scholar.google.com, right? So ayan po. scholar.google.com. And then, you will see yung sinasabi ko kanina, stand on the shoulders of giants, right? So, halimbawa, ang topic natin is about newborn screening. Ayan naman yung walang katapusang newborn screening. O, ayan, mapapansin mo, ang dami talagang attached na topic doon, di ba? Hindi naman yun lang kailangan mo, di ba? Marami na, pwede ka nang magtingin ng iba. But if you want that, just that, and then, kita mo 946,000 ang result dyan. Newborn, hearing screening, the Great Omission, hindi nakikita daw yan. Tapos if you want to choose a custom range, ito pag hindi ka na medyo mahigpit ka na dahil sabi mo, kailangan mga latest ang aking article. Magtingin ka ng ganito. Pwede ka na mag-custom range. Halimbawa, kung gusto mo, from 2015 to 2020. Ayan. Pag nag-search ka dyan, ang ibibigay lang sa'yo ni Google Scholar, 26,000 na lang. Ayan. Okay? So, ayan. BL Therrell, CJ Padilla, whatever, 2015. Elsevier. Newborn screening for cystic fibrosis in California. Ayan. Mga citation niya, 68, 232. Itong pinakamasikat sa lahat. Right? And then, if you want a full paper, click mo lang itong nakalagay ng mga PDF. Ito, HTML yan. So, makikita mo pa rin, free from publisher. PDF. Maganda yung mga PDF. So, when you click it, open a new tab, pwede rin mo i-save yan. And then, you go to that tab, you will see, full paper yan. Makikita nyo siya. So, basahin nyo na yan. Okay, makikita nyo may mga data na siya dyan. Yun. Yan. So, yun po yun. Right? Okay, ngayon, para makita ninyo po yung sinasabi natin about citation, you look at Google Scholar and then you click this one. Ayan, site, nakalagay site, diba? If you will look at the nakalagay site. Okay? And then when you click it, ayan na ngayon ang ating citation. Just, ayan click ko lang yun, Kung Chicago ang gagawin natin, ito. But, tayo, EPA. And then right-click, copy. Ayun, ilagay mo na ngayon siya sa either Word, tapos, okay, Notepad. Tapos, ang mangyayari dyan, bawat copy mo and paste, eto, i-arrange mo na alphabetically. Kasi T yan. Yan ba, susunod Therrell, number 1 siya, Therrell na. And then, ginamit mo naman itong newborn screening, okay, site, Karasi. So, mauna to, di ba? Unahin mo na yan. Pag nag-copy ka, unahin mo na ngayon yan. Right? So, again, with this, 26,100 dyan eh. Hindi ka ba makaka-50 dyan, di ba? Yun po ang importante po dyan. Kaya importante yung sinasabi ko na you can do it. It's very simple in reality, makakuha ng madaming article na talagang relevant talaga. Nandito pa lang tayo sa first page, ang dami niyan, 26,100 yan. Lalo pag if you have online journals ng mga subscription, Tapos, ano pa ba ang gusto ko ipakita sa inyo dito? Yun, articles ako pag case law, syempre, tungkol sa yan, sa mga researches tungkol sa batas, sa Amerika. Okay, ito, tingnan nyo po to, my profile, well, aking profile to, So, yun ang tingnan yan dahil hindi masyado maganda yan. Pero nandito yung mga researches namin in the past, Pag tinignan nyo yung profile dyan, yan, sasabihin niya, professor, ganyan, yung mga nagsasite sa'yo, yan, H1 index ko, isa lang. Yung mga paper natin na naka-publish, ganyan. Kaya maganda rin naman yan, Okay, now, gusto kong i-highlight dito ito.
Ayan. Pag click mo yun, Google Scholar, tingnan nyo yung metrics. Okay? Mayroong advanced search pa yan eh. Look at this. This is important. Ayan yung top publication, right? Halimbawa, you're talking about Chemical Society reviews or New England Journal of Medicine. Ito yung pinakamadaming matataas ng H5 index. Ang H5 index, yan yung mga average ng H index dyan sa paper na yan. Okay? O, tingnan mo naman 368. Ano ibig sabihin yan? 368 na ang sinulat at 368 na ang nag-cite sa kanya sa mga paper na yan. Right? Kaya 368. So, kung gusto mo namang mamili ka ng sarili mong sarili mong topic, pwede ka namang maghanap, no? Pwede mo i-search diyan, whatever. So, dito maghanap ka na lang dito, no? For example, wala akong makita, no? Halimbawa, ayan, tayo ay nasa medtech, ganyan. So, blood can be included, right? So, pag click mo to 152, makikita mo yung sample ng mga paper na nandiyan dyan. H5 index 152, H5 median 22. Tinan mo, number 1 is hematology. Right? So, pwedeng yun ang pag-anuhin mo. O, tinan mo to. 2,775 ang nasa-site dyan. The 2016 revision of the World Health Organization classification. Okay. Kasi World Health Organization nag-publish dyan. So, that is why it's most cited. But, diba, yan ang mga po pwede mo ngayong ibasihan ng mga paper mo. Kasi, big thing yan eh. In fact, ang dami nagsasite. Diba? Yan ngayon ang tinitingnan ngayon sa worldwide. It's not how much you publish, kundi how many times were you cited. Kasi pag walang meaning yung paper mo, no one will cite you. Eh, paano ka ba magkakaroon ng tendency na masasite? Siyempre, dun ka magsasite sa mga sinasite din. Right? At saka yung marami nagsasite. Okay? So, parang ganun. So, kailangan doon didikit, kumbaga. So, ayan yung mga laman ng 2016 revision of the World Health Organization. Ito yung mga laman, no? Infection and organ transplantation. So, halimbawa, nakita mo to, parang pwede ko itong tingnan na. And then you click that. Okay? Para malaman mo ano ang nilalaman nun. So, maaaring hindi siya full paper, pero the fact that you're able to search it galing sa Google Scholar website, then it's a good thing also already, no? Ayan, may abstract naman, right? Oh, pwede mo siyang makita. Okay, may mga abbreviation, yan. Okay, yan, pwede mo itong gawin na, yung vocabulary or something. Oh, may introduction ka rin naman, right? Mga table. So, yan, pwede. Oh, meron pa siyang, di ba? You can look at the framework, right? So, and then what is most important here, if you go down, nakakita ka ng paper na pwede mong pagbasihan, even yung mga references niyan, sometimes, andyan yan, di ba? Pwede mo lang gamitin yan sa Google Scholar. O ito, nasa Google Scholar daw. So, click mo sa Google Scholar para makita mo kung nasan siya. O, di-cite mo. O, yan. Di ba? Meron ka ng citation, right? So, that's how to use the Google Scholar. Again, maghanap kayo ng mga mataas-taas na H5 index para magkaroon kayo ng chance na ma-cite. Pero kung hindi pa yun importante sa inyo at ang mahalaga sa inyo lang naman is eventually makapag-research, so marami po kayong makikita through Google Scholar. Thank you. Thank you for listening.